Hey Shakronatats, welcome back to Shakorina by Habi Lamati Adale the Lokomereb is the green eye makeup look at. Today I'm going to be showing you guys how to create this smoky green eye. I hope you guys like it. Like, comment, share, and subscribe. Let's get into the video. Okay, prime could go to concealer gerken. So don't forget to prime your eyes. You can use any type of eyeshadow primer you like. I am going to be using the BH Cosmetics Take Me Back to Brazil palette. This is the green color. As you can see, I'm going to use a flat blending brush. حجي تايتقبر أخن تا green حبر در أخن تا eyeshadow palette تقام دلخو BH Cosmetics Take Me Back to Brazil. مجمرة بفlat تأفح brush جري أسيلة طبق قبيلة بكورة عيني خلقي أنت eyeshadow زي حبري كم بزح دمق كنن حجي تايتقبر أخن داوسك كنخن دمق كبت دلخن أو داوسك كنخن كتقبره. So for this, I had to keep applying the green eyeshadow. You basically have to build it up to get the color that you want. Like the color that I wanted to get, I had to keep adding it. If you guys don't have the BH Cosmetics Take Me Back to Brazil palette, don't worry, you can use any green shadow that looks similar to this. So after building it up, comes the حبري دمق إلو حبري. Okay, ta kalaiti eyeshadow palette كتقم Jaclyn Hill palette by Morphe. I'm going to be using the Jaclyn Hill palette, the Morphe palette that she has, and I'm going to be using that greenish color, that dark green color. Ta حبري تقم دلهو comes حمداويت comes dark عينتها comes لندبلت green عينتها. حجي ساعة بتجعف كورة عيني بخبي motions كده smoke out خجورة بخبي motions smoky eye خجورة. So I'm gonna keep blending it. I'm gonna put it in the outer corner of my eyes, and I'm going to be blending it in circular motions and basically smoking it out, bringing it up towards like my crease. حجي أبزت أبو جركن blend خجورة خم بخبي motion جركن. كم تعنا دقوا اللخ أبز video. And you're going to use a tapered blending brush. Tapered blending brush is in taper brush na blending in comes ta تريد اللخن comes خفت بدأت brush تجأجرا comes خفت بدأ you. Alright, so after you apply that greenish color, you're going to go back over with that green color from the Take Me Back to Brazil palette and put it back into your well, not put it back, but apply it back onto your eyelids. So تايجا برادلخو أنا حجي نتا مجمرة حبري تقمنا لا تا green حبري كاب Take Me Back to Brazil palette. سا بدت أفح brush جريخا دقيمة تا green حبري كمل سلا قربتي دمك إلو خوات تا green إله. I'm gonna reapply it so it can come out more bright, the green color. Okay, حجي prime can get banana to get na. I'm using the Makeup Forever Step 1 Base Hydrating Primer. Is the primer you gets can idme foundation كتجبرا primer خطأ I'm using the Makeup Forever one, and this is a hydrating one. So if you have dry skin, this is good for you. Is the other تكمان دلخو ناي قربتهم نقط تخانة زات أبقى نقط تخانة قربت كن. And I'm going to highlight my face and my under eye with Maybelline Fit Me, and my shade is medium. So تاخذ بري حجي highlight تقول إن تجت the Maybelline concealer ناتي shade كا medium and I'm going to use the black Opal True Colors foundation stick as this black Opal foundation stick. I'm gonna use it to cream contour my face. حجي cream contour خذ بري تخاطر لالي تخونكن تريقن كل جزء خمزي جري contour يقبر إن تجت زي black Opal أبزخون الدكان ترخواخن. Okay, so the foundation that I'm going to be using the Lancome Teint Idole Ultra Wear Lancome Safari Egaz this foundation, but I'm a bit foundation. It's such a good foundation. I really love it. It's matte and it keeps your face just looking smooth, and I don't know, it lasts all day. Like honestly, it lasts all day. So what I'm doing is I'm going to apply a couple drops of it all over my face, and I know I look very silly right now. ብዙ ሒድ መስደሎ
مجمرة خطريو like بزح كم دقور كويد مثل بأيخونن تايت كور أخم بفاونديشن brush كركن كوا blend تقور أهون نخلو طبو كركن أبزي blend تقور لكن so don't forget to blend very well here. So once you get done blending your makeup, you're going to be using the Sacha Butter. I'm going to be using the Sacha Butter Cup, and I'm going to be applying this all over the places that I highlighted. So كل تبغى highlight تجبر كنن أو يخن كتلخو أنزي حجي تجبر الله أنا bake تجبر دلخو. I'm just going to be baking, and while I'm baking, I'm going to just be drinking my bun. So baking بتعمل يطبخ تجبر نت بطاطات highlight تجبر كنوا بconcealer أو يخن apply تجبر نت Sacha Butter Cup حجن ملو معتي أي خيلني ملو معتي نتأنح جمر مركوا عبلني. So that's the good thing about baking. ساعتها تصبر نجرنا baking. حراي حجي انت هتجبر أخن زيادة رياض اللخن contour palette Tarte contour palette يبلك انتو خينو دحنت أجميلن نعود ما تصدق حبرتات تقام أخن حجي نت contour جبر كوبوتات ست جبره حجي بفلافي brush كركن أبتن بوتات contour جبر كن أو أخن كتلخي أزي تبغى كركن كاب بلين كتجبره أخن كم زد أنا تجبر اللخو so تايخون نت بوتات highlight تجبركن contour تجبركن يحزو نت كريمات حتى تجبر اللخو وايد دقيمة خابون ست اللخو بفلافي brush كركن نت حرج ناي تبيج حرج تجبرنا له نعوك القصة أخن. Okay, so now I'm going to be using the blush. Juvia's place has the حاولت ألعب لخن كا blusha أب معقرتي apply خجبره. I really love Juvia's place. I always use their products. They're very, very good products. And I'm just gonna apply it on my cheeks and brush it upwards to a little bit close to my forehead, but not all the way up to my forehead. Kale nagar زيادة الأدلخن highlighter. This is a black Radiance highlighter, and I love it. مرة نفعتي highlighter and حسرتي so it's very good. حجزي highlight نجت كابلش ليش قبلك ما حكتبل يخاطب تقوملو highlighter. So I'm going to be using the NYX soft matte lipstick, and مجمرة تايجرة brown lipstick اللي خيو من كنفري first. So in the beginning I applied a brown lipstick to my lips, and then I'm going over it with the soft matte by NYX, and the shade I'm using is Dhabi. So I love mixing my lipsticks together. For some reason I like the outcome of it. So what you're gonna do is you're gonna go back and apply the green, the first color that we used, that green color. You're gonna apply that underneath your water lid. I think that's what it's called, right? You're gonna apply that with the same flat blending brush, and then you're gonna go and add that second color from the Morphe from Jaclyn Hill's palette to kind of smoke it out and give that dark color. And so تاجا برا لخابزي تم جمرة حبرتها تتأكم كلن نتكور عيني خلقيو تحت كحل عيننا تا green حبر تتأكم أخن تمليس كنكها تا تلم دبلت green حبرها لعلة blend كركنكها apply كتقوري أخن نت تحت تايل دوا بتقرنيا رسعيوها تكحل عيننا دلله تحت يضله أو كتلاقي أخن نتا green مجمرة دحرين تا تلم دبلت حبري green حبري أو صخا apply كتقوري أخن أو تهدي خنكها دست لكن كحل خات قبر على أخن تكحل عينخن أنا كحل أجوركن عبت عيني but دست لكن سخن كحل فتواتوان كن كحل جبرة. Yeah, so that's what I use. If you guys want, you guys can use a black eyeliner. I didn't use any liner for this look just because I kind of just wanted to, like, I don't know, I don't like to use liner sometimes, and I didn't do a wing liner either. So I'm over here applying mascara. I add a little bit of mascara to my fake lashes because I just want to blend my actual lashes with it, so to keep it like still and to stay in place. تايجبر نت mascara نت قرنا بعيني artificial قرنا بعيني أجرد دلخو حج تايجبر نعود قبل نتي قرنا بعيني مست artificial قرنا بعيني كحز إله تايش مقبل mascara يلخيه. So okay, حج تايجبر اللخو برصاص نايشفا شفتي إزيا NYX brow pencil expresso خاتشما نايزيا انت يجبر نت شفا شفتي يستخاخله حرك زي تايخوني foundation كتلاكي نجتسكا powder تقول له تايخون نت شفا شفتها تحبري يحسسيو
حجي يستخاخل بترساس كده ناي شفا شفتي حجي نا شفا شفتي حجي زخونة جزء انت اخذ لك ندلي ناي شفا شفتي رساس انت تقاما like do not use black eyeliner for your eyebrows. Like that looks so fake and so tacky, so don't do that. Try to use a dark brown close to a black color eyebrow pencil and just apply it. I like the NYX one, it's really good. This is espresso that I'm using. I love using this. So we're going to set our makeup, and I'm using the Pixi Glow Mist. This has argan oil in it, and if you guys have oily skin, you shouldn't use it. So setting spray So okay guys, so مدبي ودي أدلخو تسفاي قبرت فوتو أعطونا هذا video. I hope you guys like this makeup look. I mixed Tigrigna and English in this video to make it a little bit easier for me for editing, but I hope you guys liked it. And yeah, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And I'm also on Instagram, so follow me there. See you guys very soon. Bye.